Shalom and welcome to the memorial site of the Yehiam Convoy. On November 29, 1947, the United Nations passed a resolution to end the British mandate over Palestine. The partition plan, as it was called, proposed the division of the land into two states, one Jewish and one Arab. The Jewish community was overjoyed with the resolution. Their dream of a Jewish state finally realized. The Arabs, however, rejected the plan outright. In the months that followed, the violence between the Arab and Jewish communities in Israel escalated dramatically. The Jewish policy was to hold on to every Jewish community, even the isolated ones, throughout the country. This policy could only be successful if the roads were kept open to ensure supplies to these villages. Thus, these communities became dependent on vehicle convoys that in turn became targets for Arab attacks. Until March 1948, this connection was maintained by protected convoys secured by Jewish forces and sometimes with the help of British Army units. These convoys paid a heavy price in casualties among their participants. This region, the Upper Western Galilee, was not included within the borders of the planned Jewish state. Most of its population was Arab, living in rural communities. Among them were 8 Jewish settlements. The command over these Jewish communities was given to the Lebanoni Brigade and later to the Carmeli Brigade, both of whom belonged to the Haganah, the pre-state Jewish military force. On March 17, 1948, on the outskirts of Haifa, the Haganah forces attacked and destroyed an Arab convoy carrying weapons that was on its way to the city. In retaliation, the Arabs blocked the road to the Western Galilee near Akko. With the help of British mediation, the road was reopened. On March 26th, the Carmeli Brigade organized a convoy that left Kiryat Chaim near Haifa, passed through Akko and Nahariya, and continued north to the communities of Hanita, Matsuba, and Elon. The convoy returned safely the same day to Nahariya. The next day, despite intelligence reports that the Arabs were preparing to attack, another convoy set out in the direction of Kibbutz Yehiam. The Carmeli's 21st Battalion commander, Ben-Ami Pechter, joined the convoy. The convoy left Nahariya at 2 o'clock in the afternoon with 7 vehicles carrying 89 passengers, including 67 armed guards. This time, the forces joined the convoy instead of capturing strongholds along the road ahead of time, as was the usual practice. At the head of the convoy was an armored vehicle, which was equipped to break through road barriers. It carried 13 fighters, including the convoy's commander, Eitan Zeitz. At the end of the convoy was an armored bus, where most of the fighters were positioned. This time, the Arabs were not about to let the convoy pass. Instead, they staged a well-planned and deadly attack. Hundreds of soldiers from the Arab Liberation Army, strengthened by fighters from the local villages, lay in wait. At this very spot, by the graveyard of the Arab village of al-Kabri, where the winding road is narrow and orchards and vegetation hug its sides, the leading armored vehicle reached a stone barrier and immediately came under heavy fire. The vehicle was able to break through the first barrier and through several more. However, the convoy commander was killed and communication with the rest of the convoy was cut off. The vehicle continued driving through the village of al-Kabri and made it at last to Kibbutz Yehiam. The second vehicle in the convoy was an armored pickup truck driven by the battalion commander. He was injured, and the soldiers jumped out and took positions on a nearby hill. All of them, except one, were killed during the battle. One of the trucks had turned over, blocking the road. The 5th armored vehicle in the convoy was able to turn around and flee until it hit a newly constructed stone barrier in the village of Kafar al-Nahar, where Moshav Ben-Ami is today. The soldiers abandoned their vehicle, retreating on foot to Nahariya. Moshe Scheinerman commanded the armored bus that was at the end of the convoy. He ordered the soldiers off the bus to fan out
and hold positions in the surrounding fields. By this time, hundreds of Arabs from the nearby villages had joined the battle. The fighting continued for many hours, involving numerous acts of bravery on the part of many members of the convoy. An Arab officer who called on the Jewish fighters to surrender was met by a burst of fire from them. The day after, 47 Jewish men and women from the convoy were found dead. Many of the bodies bore signs of abuse and torture. Kibbutz Yehiam continued living under siege for several weeks, receiving supplies only by air. By May 14, 1948, a month and a half after the fatal attack, David Ben-Gurion declared the independence of the State of Israel. That same day, the Independence War began. As part of the war, the Carmeli Brigade launched Operation Ben Ami to open the road to Kibbutz Yehiam and to liberate the entire Western Galilee. Yechiel Arad, a member of Kibbutz Sa'ar who lost his brother in this convoy battle, designed the memorial you see here. On the 60th anniversary of the State of Israel, the people of the Western Galilee enjoy a quiet, prosperous life, and the region continues to develop and grow. We remember here at this site those who joined the convoys and all those who fought and paid with their lives to make this a reality. Thank you for your attention. שלום. בכ"ט בנובמבר 1947 החליט האו"ם על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ועל חלוקת הארץ לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. היישוב היהודי קיבל את ההחלטה בשמחה, בעוד הערבים דוחים אותה ומתנגדים לה בתוקף. בחודשיים שאחרי החלטת החלוקה הסלימה האלימות בין הקהילות היהודיות והערביות בארץ ישראל. המדיניות היהודית הייתה להחזיק בכל נקודת יישוב, מבודדת ככל שתהיה, בתוך הגבולות המיועדים למדינה היהודית ומחוצה להם. הצלחתה של מדיניות זו הייתה תלויה ביכולת לקיים את הקשר עם היישובים באמצעות שיירות רכב, ואלו הפכו למטרה להתקפות ערביות. עד חודש מרס 1948 נשמר הקשר בין היישובים באמצעות שיירות מאובטחות בכוח יהודי ולעיתים בהבטחה בריטית, גם אם במחיר של אבדות מקרב המאבטחים והנוסעים. שוב הזמר אל הדרך, שוב הולכים ימינו ובוכים, שיירה אנה את עוברת, שיירה עצוב על הדרכים, שיירה אנה את עוברת, שיירה הגליל העליון המערבי ובו 8 יישובים יהודיים לא נכלל בתחומי המדינה היהודית המתוכננת. רוב אוכלוסיית האזור הייתה ערבית, רובה כפרית. היישובים היהודיים היו באחריותה של חטיבת לבנוני ואחר כך קרמלי של ההגנה. ב-17 במרס 1948 השמידו כוחות ההגנה שיירת נשק ערבית ליד קריית מוצקין, כאשר זו הייתה בדרכה לחיפה. כתגובה חסמו הערבים את הדרך לגליל המערבי בעכו. בתיווך בריטי נפתחה הדרך שוב והוחלט להעביר בה שיירה מאובטחת. ב-26 במרס ארגנה חטיבת קרמלי שיירה שיצאה מקריית חיים דרך עכו לנהריה והמשיכה צפונה עד לחניתה, אילון ומצובה. השיירה חזרה באותו יום ללא פגע לנהריה. למחרת, למרות ידיעות מודיעיניות על הכנות ערביות למתקפה, יצאה שיירה נוספת לקיבוץ יחיעם. לשיירה הצטרף מפקד גדוד 21 של חטיבת קרמלי, בן עמית פכטר. השיירה יצאה מנהריה ב-2 אחר הצהריים, ובה 7 כלי רכב ובתוכם 89 נוסעים, מתוכם 67 לוחמים.
שלא כבעבר, כוחות האבטחה לא תפסו גבעות שולטות לאורך הדרך, אלא הצטרפו אל השיירה. את השיירה הוביל משוריין פורץ מחסומים, ובו מפקד השיירה איתן זייץ ו13 לוחמים. בקצה השיירה היה אוטובוס משוריין, ובו עיקר כוח האבטחה. אולם נראה שהפעם התכוננו ערביי הסביבה היטב לקראת בואה של השיירה. מאות לוחמים של צבא ההצלה הערבי, מתוגברים בלוחמים מכפרי הסביבה, המתינו לה. במקום זה בדיוק, ליד בית הקברות של הכפר הערבי קברי, בו הכביש צר ומתפתל, ומשני צידיו מטעים וצמחייה, נתקל המשוריין המוביל במחסום אבנים, ומיד נפתחה לעברו אש תופת. שוב נושאת הקיבר ומהים, תרמידים תוגה של מרחבים, שוב תולעת עין בשמיים, ומשעול בנתיב הכוכבים, שוב תולעת עין בשמיים, ומשעול בנתיב הכוכבים. המשוריין הצליח לפרוץ את המחסום הראשון ואת המחסומים הנוספים אחריו. מפקד השיירה נהרג, והקשר עם שאר השיירה נותק. למרות כל אלה, המשיך המשוריין בנסיעה, עבר את הכפר קברי והגיע ליחיעם. כלי הרכב השני בשיירה, טנדר משוריין, בו נהג המגד, התהפך. המגד נפצע, והלוחמים ירדו ותפסו עמדות על תל סמוך. חוץ מאחד, כולם נהרגו במהלך הקרב. אחת המשאיות התהפכה וחסמה את הציר. משוריין, החמישי בשיירה, הצליח להסתובב והתרחק מהמקום עד שנתקל במחסום חדש שהוקם בכפר אל-נהר, עליו יושב היום מושב בן עמי. הלוחמים נחלצו מהמשוריין ונסוגו רגלית לנהריה. הלוחמים שבאוטובוס המשוריין שבקצה השיירה בפיקודו של משה שיינרמן התפרסו ותפסו עמדות בשטח. עד מהרה הצטרפו ללחימה מאות ערבים נוספים מכפרי הסביבה, והקרב נמשך שעות רבות תוך גילויי גבורה עילאיים של מלווי השיירה. קצין ערבי שקרא ללוחמים להיכנע נענה במטחי אש עזים מצידם. בסך הכל נהרגו בקרב 47 מאנשי השיירה. למחרת הגיעו לשטח הכוחות הבריטים על מנת לפנות את הגופות בהן ניכרו סימני התעללות וחלקן הושחתו. קיבוץ יחיעם נשאר נצור, ובמשך 7 שבועות קיבל אספקה דרך האוויר בלבד. חודש וחצי לאחר הקרב הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. באותו יום פתחה חטיבת קרמלי במבצע בן עמי, שבמסגרתו נפרצה הדרך ליחיעם ושוחרר הגליל המערבי כולו. האנדרטה שלפניכם תוכננה על ידי יחיל ארד, חבר קיבוץ סער, שאחיו היה בין הנופלים בשיירת יחיעם. במלאת 60 שנה למדינת ישראל, כאשר הגליל המערבי נהנה משקט, בריחה ופיתוח, נזכור את מלווי השיירות שבגופם הביאו זאת. אנו מודים לכם על ההקשבה.